Décentralisé, sans banque et basé sur une technologie révolutionnaire appelée blockchain, naquit la première crypto-monnaie, et avec elle, une nouvelle ère financière. Leçon numéro 61. Bitcoin. La naissance de l'or numérique. In the aftermath of the 2008 global financial crisis, trust in traditional banking systems was at an all-time low. Governments were bailing out failing institutions, central banks were printing unprecedented amounts of money, and ordinary people were questioning whether the very foundation of the financial system was as stable as they had been led to believe. It was during this climate of uncertainty that a mysterious figure, known only by the pseudonym Satoshi Nakamoto, released a 9-page white paper outlining the blueprint for a new kind of money, Bitcoin. Unlike traditional currencies, Bitcoin is not issued or controlled by any government or central bank. Instead, it operates on a decentralized network called the blockchain, a public, immutable ledger maintained by thousands of computers around the world. Every transaction ever made with Bitcoin is recorded there, visible to anyone, and secured through advanced cryptographic algorithms. This transparency, combined with its resistance to censorship, has led some to call Bitcoin the most trustworthy financial system ever devised. At its core, Bitcoin solves a fundamental problem in digital finance, the double spending problem. Before Bitcoin, any form of digital money could theoretically be copied and spent more than once. Nakamoto's breakthrough was to design a system where transactions are verified by a network of miners who compete to solve complex mathematical puzzles. These miners, in exchange for their computational work, are rewarded with newly minted bitcoins. This process, known as proof of work, not only secures the network but also controls the supply of new coins. Bitcoin's monetary policy is written into its code. There will only ever be 21 million bitcoins in existence. This fixed supply is in stark contrast to fiat currencies, which can be printed at will. For this reason, Bitcoin is often referred to as digital gold, a scarce asset that cannot be inflated away by political or economic decisions. Its value, however, is notoriously volatile, influenced by market speculation, regulatory developments, and broader economic trends. Regardless of these disagreements, one fact is undeniable: Bitcoin has changed the conversation about money. It has challenged the monopoly of central banks, inspired thousands of alternative cryptocurrencies, and introduced the world to the idea that trust can be placed not in institutions, but in code. Whether it will ultimately replace traditional money or coexist alongside it remains uncertain, but its impact on the global financial landscape is already profound. Ensuite, nous allons répondre à 4 questions de compréhension. Si tu en as besoin, tu peux mettre la vidéo en pause. What historical context led to the creation of Bitcoin? Quel contexte historique a conduit à la création du Bitcoin? How does Bitcoin's blockchain differ from traditional banking systems? En quoi la blockchain du Bitcoin diffère-t-elle des systèmes bancaires traditionnels? What is the purpose of mining, and how does it secure the Bitcoin network? Quel est le rôle du minage et comment sécurise-t-il le réseau Bitcoin? Why is Bitcoin often compared to gold? Pourquoi compare-t-on souvent le Bitcoin à l'or? Voici les 10 expressions courtes qui se distinguent dans l'histoire. Trust was at an all-time low. La confiance était à son plus bas niveau. We're bailing out failing institutions. Renflouait des institutions en faillite. They had been led to believe. On leur avait fait croire. A white paper outlining the blueprint. Un livre blanc exposant le plan directeur. The most trustworthy financial system. Le système financier le plus fiable. The double spending problem. Le problème de la double dépense. Controls the supply of new coins. Contrôle l'émission de nouvelles pièces. In stark contrast to fiat currencies. En net contraste avec les monnaies fiduciaires. Cannot be inflated away. Ne peut pas être dévalué par l'inflation. Broader economic trends. Tendance économique plus large. Nous répéterons l'histoire en anglais, en traduisant chaque partie en français, pour renforcer ta compréhension. In the aftermath of the 2008 global financial crisis, trust in traditional banking systems was at an all-time low.
À la suite de la crise financière mondiale de 2008, la confiance dans les systèmes bancaires traditionnels était à son plus bas niveau. Governments were bailing out failing institutions, central banks were printing unprecedented amounts of money, and ordinary people were questioning whether the very foundation of the financial system was as stable as they had been led to believe. Les gouvernements sauvaient des institutions en faillite, les banques centrales imprimaient des quantités d'argent sans précédent, et les gens ordinaires se demandaient si la base même du système financier était aussi stable qu'on leur avait fait croire. It was during this climate of uncertainty that a mysterious figure, known only by the pseudonym Satoshi Nakamoto, released a 9-page white paper outlining the blueprint for a new kind of money, Bitcoin. C'est dans ce climat d'incertitude qu'une figure mystérieuse, connue uniquement sous le pseudonyme Satoshi Nakamoto, publia un livre blanc de 9 pages décrivant le plan pour un nouveau type de monnaie, le Bitcoin. Unlike traditional currencies, Bitcoin is not issued or controlled by any government or central bank. Contrairement aux monnaies traditionnelles, le Bitcoin n'est émis ni contrôlé par aucun gouvernement ni aucune banque centrale. Instead, it operates on a decentralized network called the blockchain, a public, immutable ledger maintained by thousands of computers around the world. Il fonctionne plutôt sur un réseau décentralisé appelé blockchain, un registre public et immuable maintenu par des milliers d'ordinateurs à travers le monde. Every transaction ever made with Bitcoin is recorded there, visible to anyone, and secured through advanced cryptographic algorithms. Chaque transaction effectuée avec le Bitcoin y est enregistrée, visible par tous, et sécurisée grâce à des algorithmes cryptographiques avancés. This transparency, combined with its resistance to censorship, has led some to call Bitcoin the most trustworthy financial system ever devised. Cette transparence, combinée à sa résistance à la censure, a conduit certains à qualifier le Bitcoin de système financier le plus fiable jamais conçu. At its core, Bitcoin solves a fundamental problem in digital finance, the double spending problem. Before Bitcoin, any form of digital money could theoretically be copied and spent more than once. Au cœur du Bitcoin se trouve la résolution d'un problème fondamental dans la finance numérique, le problème de la double dépense. Avant le Bitcoin, toute forme d'argent numérique pouvait, en théorie, être copiée et dépensée plus d'une fois. Nakamoto's breakthrough was to design a system where transactions are verified by a network of miners who compete to solve complex mathematical puzzles. L'innovation de Nakamoto fut de concevoir un système où les transactions sont vérifiées par un réseau de mineurs, qui rivalisent pour résoudre des énigmes mathématiques complexes. These miners, in exchange for their computational work, are rewarded with newly minted bitcoins. Ces mineurs, en échange de leur travail informatique, sont récompensés avec des bitcoins nouvellement créés. This process, known as proof of work, not only secures the network but also controls the supply of new coins. Ce processus, appelé proof of work, preuve de travail, sécurise le réseau tout en contrôlant l'offre de nouvelles unités monétaires. Bitcoin's monetary policy is written into its code. There will only ever be 21 million bitcoins in existence. La politique monétaire du Bitcoin est inscrite dans son code. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins en circulation. This fixed supply is in stark contrast to fiat currencies, which can be printed at will. Cette offre fixe contraste fortement avec les monnaies fiduciaires, qui peuvent être imprimées à volonté. For this reason, Bitcoin is often referred to as digital gold, a scarce asset that cannot be inflated away by political or economic decisions. Pour cette raison, le Bitcoin est souvent surnommé « or numérique », un actif rare qui ne peut pas être gonflé par des décisions politiques ou économiques. Its value, however, is notoriously volatile, influenced by market speculation, regulatory developments, and broader economic trends. Sa valeur, toutefois, est notoirement volatile, influencée par la spéculation du marché, les développements réglementaires et les tendances économiques plus larges. Regardless of these disagreements, one fact is undeniable: Bitcoin has changed the conversation about money. Malgré ces désaccords, un fait est indéniable. Le Bitcoin a changé la conversation autour de l'argent. It has challenged the monopoly of central banks, inspired thousands of alternative cryptocurrencies, and introduced the world to the idea that trust can be placed not in institutions, but in code. Il a défié le monopole des banques centrales, inspiré des milliers de crypto-monnaies alternatives, et introduit au monde l'idée que la confiance peut être placée non pas dans les institutions, mais dans le code. Whether it will ultimately replace traditional money or coexist alongside it remains uncertain, but its impact on the global financial landscape is already profound.
Qu'il remplace finalement la monnaie traditionnelle ou qu'il coexiste avec elle reste incertain, mais son impact sur le paysage financier mondial est déjà considérable. Pour continuer à soutenir la chaîne, laisse ton j'aime et abonne-toi. Souviens-toi de garder la pratique. On se voit dans la prochaine leçon.